Hinduism, right? We worship a lot of gods. Whereas in നമ്മുടെ US യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ദൈവത്തിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ള വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. They consider us uncivilized because we are worshipping too many gods. Okay, they consider their religion as more sophisticated, as more advanced, എന്താ പറയുക, കൂടുതലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ്, അവർ ചെയ്യുന്നതും കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമ്മുടെ പല പ്രാക്ടീസസും ഇവോൾവിങ് ആണ്. വി ആർ സ്റ്റിൽ സെറ്റിലിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് പ്രാക്ടീസസ്. ഇറ്റ് കെൻ ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം. ഇറ്റ് കെൻ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ദർ ആർ ടു മെനി പീപ്പിൾ ഹൂ പ്രാക്ടീസ് ഓപ്പൺ, ഈ പറയുന്ന പോളിഗാമി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് വീണ്ടും സജീവമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. So it can happen to anybody. It's not just about the tribes, or it's not just about it's just our mentality that has to change, right? We are bound to have this stigmatization that is very wrong. We have to grow out of it ennulla oru karyam. And like people always say, they are the ones who've been living in this country, alle nammude rajyathu യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രൈബ്സ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ, യെസ് സോന, ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു സീ, നമ്മൾ ഒരു അവരുടെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും റേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഒക്കെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് they are the actual descendants of the land, and we are, most of the rest of the crowd is a mixed population. Indian race എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രൈബൽ റീജിയൻസിലോട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും പ്യോർ നമ്മുടെ ആ ഒരു റീജിയന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള റേസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ട്രൈബ്സിന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ലുക്ക് ഡൗൺ അപ്പോൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേർസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഒരു ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസേഷൻ, യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ ബിഗ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോഷ്യൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പല കാര്യങ്ങളും ഇവരിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാറില്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്തിപ്പെടാറില്ല, ലാക്ക് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി. Okay, many places, yesterday there was a news saying that a Maoist group attacked a teacher in Chhattisgarh region. അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്ന ഒരു ടീച്ചറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് ആസ് വെൽ. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നും. സോ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് കീപ് ഹാപ്പനിങ്. യുനോ, പീപ്പിൾ, they, you know, Maoism again is another point you can mention about ട്രൈബൽ റീജിയൻ. അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് മാവോയിസം പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ടാർഗറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡീനോട്ടിഫൈഡ് ട്രൈബ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട്. വെരി പ്രോൺ ടു ബീയിങ് ടാർഗറ്റഡ് ബൈ ദ പോലീസ് സിസ്റ്റം വെൻ ദർ ഇസ് എ റോബറി എക്സെട്ര, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ്, അവർക്ക് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദെം. സോ ദാറ്റ് അഗൈൻ ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ബോദർ ട്രൈബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. Displacement and land alienation resulting from frequent non-recognition of customary rights to land and resources. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പ്രോജക്റ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സിനും, ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സിനും അതർ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വെല്ലേഴ്സിനും ഇവർ ലാൻഡ് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് 3 തലമുറ ആയിട്ട് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ്, അല്ലേ, ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഫോറസ്റ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സസ് എടുക്കാനും അതിനെയൊക്കെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ലോ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. Inability to obtain basic services like clean water, sanitary facilities, as well as high quality healthcare and education. Again, you guys have mentioned all of this. Tribal groups often endure socio-economic marginalisation, including poverty. We've mentioned that as well.
Particularly in isolated areas with little law enforcement, certain indigenous populations are susceptible to human trafficking, bonded labor, and exploitation. This is a point we did not address. Since people think that they can be taken advantage of very easily. So when that happens, ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി ബോണ്ടഡ് ലേബറേഴ്സ് ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി പ്രവണത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. വിത്തൗട്ട് ബീങ് പെയ്ഡ്, വിത്തൗട്ട് പേയിങ് ദം പ്രോപ്പർലി ഇവരെ കൂടുതൽ ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദി സ്ലേവറി സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റഡ്, അതുപോലെയാണ് പലയിടത്തും ഈ സ്ലേവ്സിനെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ട്രൈബ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്ങിനും ഇവര് ഭാഗമാവാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Tribal cultures, language and customs may be lost as a result of fast urbanization and modernization, like we already discussed, right? There is erosion of culture എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. Tribal communities frequently lack robust political representation and a say in decisions pertaining to their rights and welfare, even in the presence of protective measures. We've already discussed. Now, for example, we can mention our Great Nicobar project and how the tribal council there was not even consulted before taking up this particular project in this area, and how it would affect the Shompen tribe. ഇതൊന്നും അവർ മര്യാദയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാണ്ടാണ് ഈ ഒരു നിക്കോബാർ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു, റൈറ്റ്? So these are the issues tribes face, and definitely to overcome all of this, the government has been taking up a lot of measures. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സ്കീംസ് ഒക്കെ പലതും ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുമായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so all of this is happening in the background, and we hope for a better tomorrow for the tribes of our country, right? Okay, so Viyupuram Chundan lifts Nehru Trophy. Nehru Trophy എവിടെയാണ് നടത്തുന്നത്? Has anybody seen a Nehru Trophy boat race? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ടിവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Anybody? Sona, Gautam, you guys have seen? No, ma'am. No. Okay. So which lake is this held in and which place? Any idea? പുന്നമടക്കായൽ അല്ലേ? ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നമടക്കായലിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ്. Little history about Nehru Trophy boat race. Okay, so basically it is held on the serene waters of Punnamada Lake in Alappuzha. The event transformed the lake into a grand carnival of rhythm, strength and community. ഒരു community strength കാണിക്കുന്ന beyond religious divide. Okay, people come together, get together, and it is a celebration of strength, of community, etc. Okay. For the villagers of Kuttanad, a victory here is not just a sporting achievement, it is a matter of identity and pride, remembered and celebrated for months. Okay, this is something that നമ്മൾ വളരെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വള്ളത്തിൻ്റെ പേര് ചുണ്ടൻ വെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? ചുണ്ടൻ വെള്ളം ഓർ സ്നേക്ക് ബോട്ട്സ്, ആ ഷേപ്പ് കാരണമാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. മെജസ്റ്റിക് വുഡൻ വെസൽസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓവർ 100 feet. ഓക്കെ, അവർ ഈ പറയുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദൻ 100 feet ആണ്. And prose rearing skyward like serpents poised to strike. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പോയിസ്ഡ് ലൈക്ക് അല്ലേ, ഒരു സെർപ്പൻറ്റിനെ പോലെയാണ്. ഈച്ച് ബോട്ട് ക്യാരീസ് അറൌണ്ട് 100 to 150 oarsmen, their bodies and movements merging into one fluid rhythm. Definitely if you guys have watched it on TV, you will see that all of the oarsmen, അതായത് ഈ വള്ളം തുഴയുന്നവർ ഒരേ സ്പിരിറ്റിലാണ് ഇവർ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പറഞ്ഞു ഗൗതം, എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓൺ സിമിലർ ലൈൻസ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി. ഹാവ് യു ഓൾസോ ഹാഡ് ദി ആറന്മുള വള്ളസദ്യ? Right? If I'm not wrong, Aranmula is famous for Valla Sadhya, right? Yes, ma'am. Yeah. Have you had it? No. No. Okay. Fine. So each boat carries her. So you must have seen how they ഒരേ റിതമിലാണ് എല്ലാവരും തുഴയുന്നത്. Just like how the music goes on.
and the rowing also happens in the same spirit, right? Ellaru ore spirittilanu move cheyyunnathu. So their bodies and movements merging into one fluid rhythm to the beat of the chenda drums and the ancient vanjipaattu boot songs. The oars flash against the water in perfect harmony, 100 to 120 strokes a minute. 100 മുതൽ 120 പ്രാവശ്യമാണ് അവർ ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. It is a performance, prayer and passion rolled into one, a living tradition where both men become dancers, athletes, storytellers of Kerala's backwaters. Many a times it's known as Kerala's Olympics on water. Okay? അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. Why was it named Nehru Trophy? So the Nehru connection is that in 1952, Prime Minister Jawaharlal Nehru visited Alappuzha. So when he visited Alappuzha, people of Alappuzha welcomed him with a very grand procession of chundan vallam. Okay, ഈ ചുണ്ടൻ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അവർ പുന്നമട കായലിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു റേസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നെഹ്റു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ്, ദെൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ആൻഡ് ഹി ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വിന്നിംഗ് ബോട്ട്. അന്നത്തെ ആ ഒരു മത്സരത്തിലെ വിന്നിംഗ് ബോട്ട് വാസ് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോട്ടായിരുന്നു. ഹി ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വിന്നിംഗ് ബോട്ട് ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ബിക്കെയിം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓയസ്മെൻ. തുഴയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഭാഗമായി അദ്ദേഹവും മാറി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ആൻഡ് വൺസ് ഹി finished this particular ഈ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം he was very happy about participating and he actually sent them a silver trophy which was shaped like a snake boat. He sent this to them and he with words engraved that to the winners of the boat race, which is a unique feature of community life in Travancore, Cochin. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി എന്നുള്ളൊരു പേരിലോട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെയാണ് അത് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഈ ഒരു മോസ്റ്റ്ലി ഓഗസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സൺഡേയിലായിരിക്കും നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടത്തുന്നത്, ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ. സോ ആ ഒരു ശീലം ആയി കഴിഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. That's why it's known as Nehru Trophy boat race. Clear? So beyond its spectacle, the race is a living symbol of Kerala's communal harmony. Preparations begin weeks in advance with villages hosting mass feasts where Hindus, Christians, Muslims sit side by side feeding the oarsmen together. ഈ വള്ളം തുഴയുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും വിളിച്ച് സദ്യ കൊടുക്കുകയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, irrespective of their religion, caste, creed, everything. For the boatmen, the race is not only about winning, but it's also about discipline, devotion, and collective pride. It is the spirit of unity on water that makes the Nehru Trophy boat race not just an event, but a tradition where every splash of the oar echoes with Kerala's timeless message of togetherness. Okay, so it also shows about our togetherness. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒത്തൊരുമയും കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിയും ഒക്കെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈവൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി. Now, do you think this is a picture of Nehru Trophy Vallangali? Can you tell me what picture is this? It looks like a Vallangali, alle? Keralathillulla oru Vallangali pole ille? Yes, miss. Yes? Pakshe this is actually a Vallangali from West Bengal. Okay? ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ളൊരു വള്ളംകളിയാണ്. I just showed the picture so that I wanted you guys to get confused. Look at the coconut trees in the background. Okay, very likely that we'll get confused looking at this. അവരുടെ വള്ളങ്ങള് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വള്ളം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേരള ആണെന്നേ നമുക്ക് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് തോന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബംഗാളിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, പിന്നെ വള്ളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പും ഒക്കെ അല്ലേ. പക്ഷേ ഏകദേശം ദ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് വെരി സിമിലർ. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നോക്ക ബൈച്ച് ബോട്ട് റേസ്. ഓക്കെ, just in the context that we are talking about boat races, I thought we should mention this as well. Okay, it's Nauka Baich boat race. It is a West Bengali traditional boat race. Okay, നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട് റേസ് ആണ് ഈ നോക്ക ബൈച്ച് ബോട്ട് റേസ്.
And we know that West Bengal is famous for Ganga and its tributaries, right? Hooghly River ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിവർ. സോ ദിസ് റേസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ റിവറൈൻ ബംഗാൾ. നമ്മുടെ കായലിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് റിവറൈൻ ബംഗാളിലാണ് ഈ ഒരു നൗക്ക ബൈച്ച് ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത്. when the final weeks of the monsoon season causes the river levels to swell. അതായത് ഈ മൺസൂൺ സീസണിൻ്റെ ഫൈനൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് മൺസൂൺ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനും റിട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് റിവറൈൻ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിവർ സ്വെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡിലാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് റേസ് നടത്തുന്നത്. They last until September, occasionally into October, and in certain locations into November. In recent years, women have begun to participate in these boat races. തുടക്കത്തിൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം സ്ത്രീകളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. This is also the worship of the Hindu goddess of snakes, Manasa, is especially associated with these boat races in southern West Bengal. So they associate, religious association is with the snake goddess called Manasa, right? So don't forget Nauka Bite boat race. Just like how we have a Nehru Trophy boat race, they have the Nauka Bite boat race, right, in West Bengal. Is this clear? Any doubt? England out or no? Okay, so we'll all right, Sona. നമുക്ക് 7:30 വരെ എടുക്കാം, since we started very late today. 7:30. I hope that's fine with you guys. Okay. Now, Ravi River. What is happening in Ravi River? എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ നടക്കുന്നത്? കൂടുതലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവീൻ. ഫ്ലഡ്സ് അല്ലേ? ഫ്ലഡ്സ് അല്ലേ? നമ്മൾ തവാ റിവറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് തവാ റിവർ. എന്ത് റിവറിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് തവാ റിവർ? ഡു യു റിമെമ്പർ? ഏത് ഇൻഡസ് ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് തവാ റിവർ? സത്ലജ് അല്ലേ? സത്ലജ് അല്ല. Chenab. Okay. Tava river is a tributary of Chenab, and Chenab is a tributary of the Indus river, right? So Tava river swell ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തവാ റിവറിന്റെ മേലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. റിവറിന് എത്ര ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ടാവും മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻഡസിന് തന്നെ കുറെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന് വേറെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി. എവറി റിവർ, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന്റെ കണക്കെടുക്കാൻ നിന്നാൽ മേജർ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം കൃഷ്ണയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ഗോദാവരിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ഏതൊരു റിവറിനും ദെൽ ബി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, ആൻഡ് ദോസ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, ഫൈൻ. സോ വാട്ട് വി ഡു യൂഷ്വലി വൈൽ സ്റ്റഡിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡി ദ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസിൻ്റെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഗംഗയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇപ്പോൾ രാംഗംഗയുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള സോൺ, all of these basic tributaries we have to study. Damodar, all of that. Then if there is any tributary that is coming in news, especially, okay, ഇപ്പോൾ തവാ റിവർ ന്യൂസിൽ വന്നു, and that's how we understand that Chenabinde, before that most of them would not even have known about Tava river, but since it has come in the news, it becomes of prominence. So then you have to study that. Otherwise it's not practically possible for us to study all tributaries. അത് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് സ്റ്റഡി ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവേഴ്സ്, സ്റ്റഡി റിവേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണോ, റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണോ, റൈറ്റിൽ നിന്നാണോ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണോ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒഴുകുന്ന മേജർ സിറ്റീസ്, അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ തവാ റിവറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജമ്മു റീജിയനിൽ, അതായത് ജമ്മു റീജിയനിൽ ഭയങ്കര പിക്ചേഴ്സ് വ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിവറാണ് തവാ റിവർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. So then it becomes of prominence. Probably UPSC might be interested in that river as well. Okay, so അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലോജിക്കിൽ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പഠിച്ചാൽ മതി. ബേസിക് ജോഗ്രഫിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. പിന്നെ ന്യൂസിൽ എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട്
നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ക്ലിയർ? നവീൻ ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Ravi River. Ravi is a tributary of? Ravi is a tributary of which river again? കേട്ടില്ല സോന. ഇൻഡസ് അല്ലേ? ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് രവി റിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പം ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബ് ആൻഡ് കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻസ് നരോവൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബും കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ കോംപ്ലെക്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സീഖ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ആർ കൺട്രി അവരുടെ പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബും ഈ കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ കോംപ്ലെക്സും. ഇത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ആ പിൽഗ്രിമേജ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പല സമയങ്ങളിലും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വേറെ രണ്ട് ദിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ കേസിൽ പലപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദേ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ പോയിന്റ് ആസ് വെൽ. ബട്ട് മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈംസ് ദിസ് ഇസ് considered as a pilgrimage site for the Sikhs, and they very frequently അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാറും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സീഖ് പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ. സോ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സീഖ്സ് ദേ കം ടു ആർ കൺട്രി ആസ് വെൽ. ആർ സീഖ്സ് ഗോ ടു ദിയർ കൺട്രി ആസ് വെൽ ടു വിസിറ്റ് ദീസ് പിൽഗ്രിമേജ് സൈറ്റ്സ്. സോ ഈ ഒരു ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബ് ആൻഡ് കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ കോംപ്ലെക്സ് in Pakistan's Narowal district has been affected by the flooding of the Ravi River. So leaving more than 100 people stranded and necessitating widespread evacuations. So നമ്മൾ രവിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ Ravi is a tributary of Indus. അല്ലേ? Ravi is a tributary of Indus. It originates in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവറാണ്. ഇൻ ദ ചമ്പ റീജിയൻ ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, റൈറ്റ്? അവിടെ ഒറിജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആർ കൺട്രി. ഇൻ മെയിനായിട്ട് ഒഴുകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ആൻഡ് പഞ്ചാബ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ചെനാബ്. ബിഫോർ ജോയിനിങ് ചെനാബ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടി ഇത് കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. And according to Indus Water Treaty, India was granted access to one of these three eastern rivers. Fine. Ravi is one river that we are given control of. Okay. So that is an important concept about Ravi. ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബാക്കിയുള്ള റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെ പേരൊന്ന് വേഗം പറയൂ. Anybody? Chenab, Jhelum, Satluj. Okay. Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi. Pinna, have we missed something? Ravi. Okay. Ravi, Parnyu. Ravi, Jhelum. Please. Parnyu. Bees. Bias. അല്ലേ? ബിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിവർ. Ravi, Jhelum, Chenab, Satluj, right? So these are the five major. പിന്നെ it also has a lot of വേറെ tributaries ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഡസിന്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് it comes into prominence only when we study it in എന്താ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് വലിയൊരു പ്രോമിനൻസിലോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. The other rivers and tributaries that are associated with Indus, like the Tawa river. ഈ ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഏതാണ് 3 rivers? Can you tell me? Which are the 3 rivers that are for India? ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള 3 rivers ഏതൊക്കെയാണ്? Anybody? Bias ഉണ്ട്. There is Ravi. പറഞ്ഞോ. And there is Bias, there is Ravi and
Sutlej. ഈ 3 rivers are under the control of India. And when it comes to Pakistan, so then what would be the rest? എന്തൊക്കെയാണ് rest of the rivers? ബിയാസ്, രവി, സട്ലജ് ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റി 1960 പ്രകാരം ഇന്ത്യയാണ് ഈ 3 ഈസ്റ്റേൺ റിവേഴ്സിന്റെ കേസിൽ കൺട്രോൾ കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യം. വേറാസ് പാകിസ്ഥാനിന് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡസ് റിവർ സിസ്റ്റത്തിൽ? പറഞ്ഞു. ചെനാബ് ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി. പിന്നെ പറഞ്ഞു സോന. തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ജലം, വെരി ഗുഡ്. ജലം, ചെനാബ് ആൻഡ് ഈ 5 ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഏത് റിവർ ആയിട്ടാ മാറുന്നേ? The joining of these 5 tributaries, Jalam, Chenab, Ravi, പറഞ്ഞു സോന. Indus river. So Indus, Jalam and Chenab are given to Pakistan. Bias, Sutlej and Ravi is given to India. Sutlejum നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കൂടുതലും ഒഴുകുന്നത്. ഫൈൻ. സോ സട്ലജ്, ബിയാസ് ആൻഡ് രവി in our country and Indus, Jalam and Chenab to Pakistan. That is the Indus Water Treaty. Fine. So don't forget this point. All right. Okay. Now tributaries. Since Ravi has come in news, especially ന്യൂസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് സിയൂൾ, ബൈറ, ബുധിൽ. ഇത് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി? എന്താണ് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി, എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി? എനിബഡി? എനി ഐഡിയ? നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുവാണ്, റൈറ്റ്? റിവർ ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറി, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് ചേരുന്നതിന് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേരുന്നതിന് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും പറയും. ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഉൾട്ട, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി ഓപ്പോസിറ്റ്, റൈറ്റ്? റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും വിൽ ബി, നമ്മൾ ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാണ് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറിയും ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറിയും തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വിൽ ബി ഈ ഒരു സൈഡായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേരുന്ന നദീനെ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും മേലേന്ന് വന്ന് ചേരുന്ന നദീനെ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് വന്ന് ചേരുന്നത്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വന്ന് ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി? ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? Okay, so if a river is flowing in this particular direction, consider a river is flowing in this direction. ഈ റിവറിന്റെ ഫ്ലോയിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന റിവറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേരുന്ന റിവർ ട്രിബ്യൂട്ടറി, റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേരുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ ഒഴുക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പുറത്തല്ലേ, അപ്പം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേരുന്നതാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ചേരുന്നതാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? അപ്പം നമ്മൾ ഗംഗയുടെ കേസിൽ, ഗംഗാ റിവറിന്റെ കേസിൽ മേലേന്ന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന, അതായത് മേലേന്ന് വാട്ട് ഐ മെന്റ് ഇസ് ഫ്രം ഹിമാലയാസ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ട്. താഴെ പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോൺ നദി, ദാമോദർ നദി, ഇതൊക്കെ പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗംഗയെ പോയി ചേരുന്നതാണ്. ആൻഡ് യു നോ ഗംഗ ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ നിയർ ഉത്തർപ്രദേശ് റീജിയൻ അല്ലേ? ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ആ ഒരു റീജിയനിലോട്ട് ആണ് ഈ ഗംഗ നദി ഒഴുകി പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ മേലേന്ന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മഹാനദി, സോറി നോട്ട് മഹാനദി, രാംഗംഗ, നമ്മുടെ ഘാഗ്ര, ഗണ്ഡക്, ഓക്കെ, കോസി, ഇങ്ങനത്തെ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ മേലേന്നാണ് വന്ന് ഗംഗ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗംഗയുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒഴുകി ചേരുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഗംഗയുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഗംഗയുടെ വന്ന് ചേരുന്നത്. അതേപോലെ പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സോൺ, ദാമോദർ എന്നുള്ള നദികളൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്ന് ചേരുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. സോൺ, ദാമോദർ ഒക്കെ ബിക്കംസ് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആവുന്നതാണ് രാംഗംഗ, ഗാഗ്ര, ഗണ്ഡക്, കോസി, ഓൾ ഓഫ് ദം. ക്ലിയർ? ഇസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? സോനയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? Yes, miss. ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇവിടെയും റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് റവി റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിയൂൽ, ബൈറ, ബുദിൽ. ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഇസ് ബസന്ത്, സേവ, ഉജ്. ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമെമ്പർ ദീസ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ട്രിബ്യൂട്ടറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ റിവിഷൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും വായിച്ചാലേ ഈ പറയുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എസ്പെഷ്യലി വെൻ സച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് ന്യൂസിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ എസ്പെഷ്യലി ഒരു റിവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അവർ ന്യൂസിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കീപ് റിവൈസിങ് ഇറ്റ് എവറി ഡേ. Only then will it register. Especially nowadays, I don't think anybody by hearts, right? നമുക്ക് by hearting ഭയങ്കര difficult ആണ് usually, for most of them. But there are people who are gifted with good by hearting ഒരു ability, നല്ലപോലെ by hearting ability ഉള്ള ആൾക്കാരുമുണ്ട്, and they are gifted, definitely I would say. Because for somebody, most of us, okay, including me, എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കാത്ത ഒരാളാണ്. So what we need to do is we have to keep revising it multiple times, go through it multiple times so that it registers into your head. Okay, so you read this 10 to 20 times, Siul, Baira, Budil, Basantar, Seva, Uj, 10 to 20 times or next 5 days ningal vaayikkuvaanengil, then you will never forget that these are the tributaries of Ravi. Ningal eppozhum ഓർത്തിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും. ഫൈൻ. സോ സിയുൽ, ബേര, ബുദിൽ എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസന്ത്, സേവ ആൻഡ് ഉജ് എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു റവി റിവറിൽ ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാം ആണ് രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം. ഓക്കെ, രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം is a very very important dam that is situated in this Ravi river. It's also known as the Tain Dam. Okay, and it is in Punjab. പഞ്ചാബിലാണ് ഈ ഒരു രഞ്ജിത് സാഗർ ഡാം സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ പവർ ഫെസിലിറ്റീസ്. ക്ലിയർ? എനി ഡൗട്ട്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Can I go ahead? Yes, ma'am. Okay. So Kerala was recently proclaimed the first digitally literate state in India, right? Big feat for Kerala. So what exactly is digital literacy? എന്താണ് digital literacy? What do you think is digital literacy? Basic, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന കാര്യം എന്താ? ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആണ്. യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം അല്ലേ? ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അതേപോലെ വേറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാട്സാപ്പ് കോൾ ചെയ്യുക, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വീഡിയോ കോൾ, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുക, UPI വഴി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാശ് അയക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കടയിൽ ക്യാഷ്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി. ഓൾ ഓഫ് ദിസ് കംസ് അണ്ടർ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഹൗ ടു യൂസ് a gadget, how to use internet, how to use communication. All of this is basic digital literacy. Okay, and actually idende oru definition prakaram a household is considered digitally literate if at least one person who is more than 5 years, അതായത് 5 വയസ്സിന് കൂടുതൽ, മിനിമം 5 വയസ്സോ 5 വയസ്സിന് കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററേറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് നീഡ് ടു ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ദിസ് സ്ലൈഡ്. You know what digital literacy is, but what household is considered a digitally literate household? Any household that has at least one person of the age of 5 or above 5 who knows to use
this particular digital computer and internet. ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ digital literate household എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so it refers to the ability of individuals and communities to understand and use digital technologies for meaningful actions within life situations. ഈ meaningful actions ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ കൂട്ടുക, അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വാട്സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നൗ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിജി കേരളം പ്രോജക്റ്റ്, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഡിജി കേരളം പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. ഈ ഡിജി കേരളം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള ഹാസ് ബീൻ പ്രൊക്ലെയിംഡ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് totally digitally literate state, a significant step towards closing the digital divide. What is meant by digital divide? എന്താണ് digital divide? What do you mean by digital divide? ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ച് പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെ. Exactly, and especially that digital divide is very stark in നമ്മൾ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് വന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡ് കാലഘട്ടം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി എൻറ്റയർ ഇന്ത്യാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സ്വിച്ച്ഡ് ടു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയം അല്ലേ. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏർബൻ ആൻഡ് റൂറൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ്. നമ്മൾ റൂറൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Rural India സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, don't compare it with Kerala's rural India, because I think every Tom, Dick and Harry in Kerala would have a mobile phone, okay, have internet connection, and there is no stark difference between rural India and urban India, urban Kerala and rural Kerala. Okay, the difference is very very less in comparison to other states. I'm saying this always in comparison to other states. Fine. സോ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മേജർ ഇഷ്യൂ വിത്ത് റൂറൽ ഇന്ത്യ? എന്താണ് റൂറൽ ഇന്ത്യ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? കെൻ യു ടെൽ മീ? എന്തോ? ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് വെരി നെസസറി ഫോർ എനി സോർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്. പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഡിവൈസസ് ഇല്ല. ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ വേണം. ഫോൺ തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? ഓക്കെ, അത് വേറൊരു പ്രശ്നം. ലാക്ക് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി. അഗൈൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ. ഫോൺ ഉണ്ട്, ഫോൺ ഇല്ല, അത് വൺ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ children in the rural belt of India fell out of the education system during COVID, because they could not keep up with the rest of the country, especially because of lack of necessary infrastructure. Okay, so this is the divide that we are talking about, the digital divide that we are talking about. Fine, നമ്മുടെ ഈ urban ഇന്ത്യയും റൂറൽ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ്. ആൻഡ് വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വാട്ട് വി മെൻഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു entire state becoming digitally literate is a great move to bridge the digital divide, and other states can use Kerala as an example to follow. നമ്മളെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യാൻ other states can use to reduce this particular digital divide. So that is about Digi Keralam project, and in order to improve inclusiveness and governance, the Digi Keralam project used youth volunteers and the K-Smart, Kerala Solutions for Managing Administrative Reforms and Transformation platform to give internet access service to senior persons, homemakers and digitally excluded groups. Okay, so we'll do one thing. I'll elaborate this in tomorrow's class. Fine. If there is no other doubt, we'll wind up for today. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?